Hi dear students, this presentation is about the greenhouse effect. This concept is very much familiar for you. For a very long year back, we are hearing about the greenhouse effect, and we know that it is nothing but the progressive warming up of the Earth's surface due to high concentration of the man-made, that is very important, man-made carbon dioxide in the atmosphere. We all know that our atmosphere is having a particular amount of carbon dioxide in it. Okay, uh, but due to the activities of the human, a lot of concentration of the carbon dioxide is added into the atmosphere. So this extra added carbon dioxide is creating some problem to the entire life of the earth. So that is what is known as the greenhouse effect. So concentration of the carbon dioxide CO2 works like a glass panel of greenhouse, allowing short wave incoming solar radiation to come in, but preventing the long wave heat to re-radiate out. That is the greenhouse gas effect. Okay, so if the concentration of this CO2 is increased to a particular more than a particular level in the atmosphere, so what happens is this layer will act like a glass panel of the greenhouse. What is greenhouse? You might have seen the greenhouses utilized for the cultivation purposes അല്ല ഒരു വീട് പോലുള്ളൊരു സാധനമായിരിക്കും. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ എന്തായിരിക്കും, മുകളിൽ ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് ഷീറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. സോ ദാറ്റ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഈസ് ആൾസോ ഡൂയിങ് ദ സെയിം ഫങ്ഷൻ as that of as the greenhouse is also working with the same principle of the greenhouse effect, but there we are utilizing that greenhouse effect for the useful purpose of cultivation. That is what is doing there. So just this CO2 layer in the atmosphere, extra concentration or over concentration of the CO2 in the atmosphere is acting like a glass panel. So what is the function of this layer? So this layer will actually transmit the short wavelength solar radiation. See, the solar radiation is within a particular wavelength range. The short wavelength, that is of ultraviolet radiations, are absorbed by the ozone layer itself. So the remaining visible sunlight is having short wavelength is directly transmitted through this envelope of CO2 without being absorbed. So the light ray is directly reaching the earth's surface. Once it is reaching the earth's surface, the beam radiation, that is directly the radiation directly reaching the earth's surface, is known as beam radiation. That beam radiation is mostly absorbed by the different particles in the earth's surface. So after absorption, what happens is it is re-radiated into the atmosphere itself. So after absorption, it is in another time it is re-radiated into the atmosphere itself. And also the radiation coming into the atmosphere, we know that lot of particles are suspended in the atmosphere. Sometimes radiation may get reflected from these particles also. So whatever radiation, once it is reflected, means its wavelength is actually changing. See, while coming, its wavelength is very short, but the reflected radiations will have a higher wavelength, like ultraviolet radiation or UV radiation. Okay, so this layer of carbon dioxide in the atmosphere will be transparent for the short wavelength radiation, but sometimes it will absorb, or mostly it will absorb the re-radiated rays having higher wavelength. So ultraviolet radiations are mostly absorbed by these gases without allowing it to pass back to the atmosphere. So what happens is, if this ultraviolet rays having higher wavelengths are absorbed by these gases, means the temperature of the atmosphere is going to be increased. That effect is actually known as the greenhouse effect. നമ്മൾ വരുമ്പോഴുള്ള ഷോർട്ട് വേവ് ലെങ്ത് റേഡിയേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യാണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും. പക്ഷെ തിരിച്ച് തട്ടി റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്, റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേഡിയേഷൻസിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും, കൂടുതലായിരിക്കും. See, the same principle is utilized in the solar collectors and all. The radiation which is passing through the glass panel will not be reflected at there itself, since it is having the shorter wavelengths. But once it reaches the absorbed plate, the plate will be absorbing this radiation and it will be re-emitting this radiation. While re-emitting or reflecting, what happens is the wavelength is changing, or wavelength is going to be increased. So once the wavelength increases, it cannot pass through as it came in. So it is actually trapped inside that collector. That is what is happening. Same effect is happening in the atmosphere also. See, instead of the flat glass plate of a flat plate collector, the concentration of the carbon dioxide in the atmosphere
will act as a glass plate in the upper atmosphere. So it will allow the shorter wavelength radiation to come into the come into the earth, but the reflected rays which is having the higher wavelength is absorbed by these gases. So what happens is, once it is absorbed means the temperature is increased. Otherwise it should have reflected back and it will be escaped into the space. Okay, so that has to happen actually, but it is not happening due to this presence of this carbon dioxide. So in this context, right now you will be thinking that every reflected rays is to be transmitted into the space, but actually no. If same thing is happening, if every whatever ray is reflected back is passed on to the space itself or reflected back to the space, then what happens is the temperature of the earth will be very low, just like the temperature of the Mars. നമുക്കറിയാം മാസിൻ്റെ ഒക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വളരെ താഴ്ന്ന ടെമ്പറേച്ചറാണ്, ഫ്രീസിങ് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് അതിൻ്റെ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ സോ ആക്ച്വലി ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡിങ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ റീസൺ ഫോർ ദി സർവൈവൽ ഓഫ് us അല്ല. ഇവിടെ ജീവൻ നിലനിൽക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം തന്നെ എന്താണ്? ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ മസ്റ്റ് ഫോർ us. വി കനോട്ട് think that it is a bad thing. Actually it is having an importance for the survival of the human being as well as every life in the within the earth, or it is having a very much importance for the prevailing condition in earth. അല്ലേ, നമുക്ക് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ചിൽ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ കുറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാണ്, ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ കൂടിയാലും പ്രശ്നമാണ്. സോ we must be within a optimum temperature range. So actually that optimum temperature range is provided by this greenhouse effect only. But what is actually happening? Due to the man-made concentration of the CO2, the temperature is going to be increased. That is the problem. Okay, ആ കറക്റ്റ് കോൺസെൻട്രേഷനിൽ CO2 എത്രയാണോ അതിലാണ് ഭൂമി ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ CO2 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ആ ഒരു ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഹയർ ആവുന്നത്. ദാറ്റ് എഫക്റ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി നോൺ ആസ് ദി ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ്. ഐ തിങ്ക് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് ക്ലിയർ ഫോർ യു. So the gases with properties of greenhouses are known as greenhouse gases. Actually the gases which will absorb these re-radiations with higher wavelengths are known as the greenhouse gases. നമ്മളെപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ CO2 എന്ന് മാത്രമേ പറയാറുള്ളൂ എങ്കിലും ഒരുപാട് ഗ്യാസസ് ഇതേ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. ലോട്ട് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ആർ ഹാവിങ് ദ സെയിം പ്രോപ്പർട്ടി, ബട്ട് സിംപ്ലി വി വിൽ ബി സെയിങ് CO2 ആസ് ദി റീസൺ. All other concentration of all other gases actually we can calculate in terms of CO2 also. So that is what is known as equivalent of CO2. Okay, carbon dioxide equivalent ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് മറ്റേത്. So that's why we are telling in terms of CO2. Some gases in the earth atmosphere, for example water in the vapor state, of course, carbon dioxide, methane and nitrous oxide have very special property. They do not absorb the visible light from the sun. See, they are not absorbing the visible light having the shorter wavelength. They will not absorb, but they do absorb the infrared light radiated by the earth's surface. See, the light radiated from the earth's surface, that is infrared rays having higher wavelength, is absorbed by these greenhouse gases. These are called the greenhouse gases. These gases are commonly known as greenhouse gases. Without the greenhouse effect, the earth would be as cold as Mars. ഞാനിത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എർത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? വളരെ ലോ ആയിരിക്കും. ലൈഫ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ആൾസോ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് മസ്റ്റ്, ബട്ട് എക്സസ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ. സോ ദാറ്റ് increase in temperature due to the greenhouse effect is simply known as the global warming. Anyway, we will be discussing that concept separately. So here this picture shows the greenhouse gas effect. You can see the solar radiation passes through the clear atmosphere since it is having the shorter wavelength. Once it is reflected back, see a portion of the radiation coming into the earth's surface is reflected at the atmosphere itself from the dust particles and some other suspended particles in the atmosphere. So here you can see this is the radiation after reflecting from the earth's surface having higher wavelength, that is ultraviolet radiations. So sorry, infrared radiations. So infrared radiation, most of the infrared radiations having higher wavelength is reflected back into the earth itself by this envelope of CO2. So it will act like a glass layer, so which will transmit the shorter wavelength visible light into the earth, but it will reflect. It will not allow the reflected radiation having higher wavelength like infrared radiation not to pass through this envelope. That is what is known as the greenhouse effect. Okay, now sources of greenhouse gases.
what are the different sources which creates the greenhouse gases. So the main source of the greenhouse gas is thermal power station based on the fossil fuels. See, the coal, most of the thermal power stations are using coal as the basic fuel. The reason I have already told, coal is the cheapest fuel available. So, as far as cost, the fuel in the power station required is very huge amount. So, we will be usually opting for the cheapest cheapest fuel. So coal is the best option. So most of the thermal power stations are based on the fossil fuel coal only. So on combustion of the coal, if you go through the chemical reaction, the carbon dioxide produced is very high. So coal is the main, power stations are the main source of greenhouse gas emission. Mainly coal and mineral emitting huge amount of CO2. So this is one of the major source of greenhouse gas production. Next important source producing the greenhouse gases, numerous factories and industrial chimney waste. See here also actually the combustion is taking place. So of course wherever combustion is there, CO2 production is there along with that process. So that is a must one. So actually combustion is nothing but it's the combination with combination of a particular fuel with the oxygen. So byproduct will be always having CO2. So next important source of greenhouse gas generation is the factories and industrial chimney waste. Then comes the major sources automobiles. See, automobiles are producing lot of greenhouse gases like carbon dioxide as well as NOx. Okay. So the third source of greenhouse gas production is the deforestation and burning of fossil fuels. See, deforestation. You will be now wondering how deforestation is contributing to the greenhouse gases. We all know that the forest or the trees are absorbing a large amount of carbon dioxide. So if we are doing the deforestation in this rate, then what happens is trees will not be able to absorb the carbon dioxide. So unabsorbed carbon dioxide will be directly going into the upper atmosphere, and it will contribute for the greenhouse gas effect. So deforestation is actually indirectly contributing or it is becoming as a source of greenhouse gases. Now from the source of activity, if you think about the activities happening, fossil fuel is contributing for the 50% of the greenhouse gas effect, and agriculture is creating 13%. See how agriculture is contributing towards the greenhouse gas effect. Most of the agriculture process will be utilizing the fertilizers which is having higher amount of nitrogen. So nitric oxides are mostly produced by the effect of agricultural activities, and as well as the most of the waste produced from the agricultural activities are burned within the field itself. That also is contributing to the greenhouse gas CO2 content. So by the source of activity, agriculture is contributing to 13%. See, deforestation is contributing to 13% of the addition of the greenhouse gases into the atmosphere, and of course industry, another major source is the industry. Industry is contributing 24%. So major contribution is from the fossil fuel. See, the reason is fossil fuel is mostly utilized in the thermal power stations. So that is contributing for the 50%. Then the highest one is the industrial emissions. So that is contributing for 24%, and agriculture and deforestation 13% almost. This is an approximate statistics, but it is happening. Okay. Now next one is effects of greenhouse effect. So what will be the effects of greenhouse effect? Okay. The main after effect of the greenhouse effect is the global warming and climate change. We know that once the CO2 concentration in the atmosphere is increasing to a particular limit, what happens is it will be causing for the increase in the atmospheric temperature. So increase in the atmospheric temperature within a particular limit that we cannot resist, or that we cannot survive, is known as the global warming. So gradual increase in the atmosphere is known as the atmospheric temperature over a large decade of time. Okay, it is not just like today it is 42 degrees Celsius, next day it is 43. We cannot count that as global warming. If you analyze the statistics for a very long years, for 10 years, 20 years, like that, then if gradual increase in the temperature is there, then it is known as global warming. So of course, if the temperature of the earth is increased at least by 1%, 1 degree, then it is going to have a huge effect on the atmosphere or the in our day-to-day life. So there will be the climate change.
So next effect of greenhouse effect is rise of sea level. See, due to the greenhouse effect, as we have already discussed, it is going to be a cause for the global warming. Global warming is indirectly causing for the increase in the temperature. So once the temperature in the atmosphere increases, due to the melting of the polar ice and glaciers, the sea level is going to be increased. If sea level increases by 1 meter, then most of the land area will be going to be under the sea. Okay, so that is a very dangerous situation. Next one is worsening of the health effects. So it will cause for the more diseases like malaria and dengue to spread easily in the hot atmosphere. So the spreading of these diseases will be very crucial. The next green effect is changing forest and natural areas, disruption of water cycle. See, the greenhouse effect is going to have an effect on the forest area. See, is the forest areas deforestation takes place, or we are നമ്മൾ കാടുകളൊക്കെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് ദിസ് ഈസ് ഇൻഡയറക്ട്ലി കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ടു ദ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ്. സോ വൺസ് ദിസ് happens, we know that the forest is having an important role in the water cycles and all. നമുക്ക് മഴ കിട്ടുന്നതൊക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലേ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ്, അതൊരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദിസ് സൈക്ലിക് പ്രോസസ് ദ ഫോറസ്റ്റ് ആർ ഹാവിങ് an important role. So once this is destroyed, the cyclic process of the water is also going to be disrupted. So that means the availability of rain also is going to be changing. So next is challenges to agriculture and the food supply. Changes of crop production potential of a region, especially Asia. Okay, so this the greenhouse effect is there, or the temperature is going to be increased. That means that will have a adverse effect on the production of the agriculture. Adverse effect on the agricultural production. നമുക്ക് ഓരോ സ്ഥാനങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യാൻ ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ ക്ലൈമാറ്റിലേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചറുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് ചില അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ട്സ് നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥകൾ വരും. അപ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ഇൻഡയറക്ട്ലി എഫക്ട് ദി ഫുഡ് സപ്ലൈ. So mainly it is affecting the Asian countries. The other important effects are effect on the ozone layer. See, the greenhouse gases will cause for the ozone layer depletion. Since the temperature is increasing, the ozone depletion process will take place at a faster rate. Then is effect on oceanic climate. Okay, so all these are the effects of greenhouse gases. So that is all about. Now coming to the next one, that is control of greenhouse effect. Now we will discuss how we can control the greenhouse effect. Alternative sources of energy are to be used. As we have already seen that the fossil fuels are the one of the main reason. Fossil fuels used in the thermal power stations are the one of the main reason for the creation of the greenhouse effect. So if we are able to supply with alternative energy sources, then we can control the greenhouse effect. Alternative sources of energy are to be used, just like clean energies like solar energy, wind energy can be dependent. So actually we are trends are going in that sense also. So hope for the best. Then next we have to do is advanced and efficient technologies for reducing emissions from the fossil fuels. See, fossil fuel we cannot avoid completely. Without fossil fuel we cannot survive as right now. So only thing we can do is we have to develop technologies for the reducing emission. So somehow CO2 is to be absorbed in some other way before emitting into the atmosphere. We will be lucky to reduce the greenhouse effect. So some technologies are to be developed for the reducing the emission of the fossil fuel. Then afforestation and reforestation on a large scale. This also will cause for the absorption of the CO2 from the atmosphere. See, a large forest area if we are having, then the absorption of the CO2, large amount of absorption of CO2 from the atmosphere will take place. As we know, it is an essential thing for the photosynthesis. So plants will absorb it in a large quantity. If we can നമുക്ക് എന്താ പറയുക, നിലനിർത്താൻ പറ്റും. ഇപ്പോഴുള്ള കാടുകൾ നിലനിർത്താം, അതുപോലെ ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെ കാടുകൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കുറേ ഭാഗം ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വാട്ടർ ലോഗിങ്. ആക്ച്വലി വാട്ടർ ലോഗിങ് ഈ സാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് ദ സോയിൽ വിത്ത് വാട്ടർ ഷുഡ് ബി അവോയ്ഡ്. ഭൂമി ഫുൾ ടൈം ഇങ്ങനെ വെള്ളം കുടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ചളി പോലെയായി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയില്ല, അത് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് നോൺ ആസ് വാട്ടർ ലോഗിങ്. അപ്പോൾ അത് മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ദി യൂസ് ഓഫ് CFC. Reduction of CFC means chlorofluorocarbon. So the products which is producing this, നമ്മൾ AC-യിൽ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പല റെഫ്രിജറൻസിനും എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി chlorofluorocarbon. Once it is released in the atmosphere, it will cause for the
carbon content in the atmosphere, as well as it is the main source of ozone depletion. Okay, so reduction of the use of the CFC. If we can reduce the use of CFC, then we can reduce the greenhouse effect. Then comes the last one, carbon market. അത്ര ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കില്ല. കാർബൺ മാർക്കറ്റ് മീൻസ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് എ ന്യൂ കൺസെപ്റ്റ്. കാർബൺ ട്രേഡ് വിൽ കോൾ it as. See, all the countries are contributing to the pollution of the atmosphere, or it is, if with the industrial revolution only this greenhouse effect is came into picture. അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ വന്നതിന് ശേഷമാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ എമിഷൻ ഇത്രയും കൂടിയിട്ട് എന്ത് വരാൻ തുടങ്ങിയത്, ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റിൻ്റെ പറ്റിയുള്ള ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പോലും വന്നത്, അതിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് എഫക്റ്റ് കാണാൻ തുടങ്ങിയത് അതിന് ശേഷം, ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ശേഷം. സോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോബ്ലം ഇൻ ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, ലോട്ട് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ഇൻ ടു ദ atmosphere, but the after effect of this one, they will not share alone. All the countries has to share it. അല്ലേ, അവർ മാത്രമായിട്ട് അനുഭവിക്കില്ല, എല്ലാവരും കോമൺ ആയിട്ട് അനുഭവിച്ചു വരും. സോ ദർ ഷുഡ് ബി സം കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ. സോ ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി യുണൈറ്റഡ് നാഷൻ ഈസ് ടേക്കിംഗ് എ സ്റ്റെപ്പ് ടു കൺട്രോൾ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. ദേ ഹാവ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എ കൺസെപ്റ്റ് കോൾഡ് കാർബൺ ട്രേഡിങ്. അതായത് ചില രാജ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ പൊല്യൂഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ലിമിറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റും. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രീസിന് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യൽ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പല കാര്യങ്ങളും പല ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സും അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, കാർബൺ റിഡക്ഷൻ മെത്തേഡ്സിൽ പങ്കാളികളായിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അവിടുത്തെ കാർബൺ എമിഷൻ കുറക്കുന്നതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവർക്ക് ഇവിടുന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എമിഷൻ പോസിബിളാണ്. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു രാജ്യം അധികം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പൊല്യൂഷൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഉണ്ടാക്കാത്ത രാജ്യത്തിൻ്റെ അടുക്ക എക്സ്ട്രാ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ചില രാജ്യങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിയിട്ട്, പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത്രയും എക്സസ് ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പൊല്യൂഷൻസ് പുറത്തോട്ടേക്ക് പുറന്തള്ളാം. അതുകൊണ്ട് ഗുണം എന്താണ്, ടോട്ടൽ എന്തായിരിക്കും, ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് റിമെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ടോട്ടൽ carbon dioxide content in the atmosphere, we can keep it as such. That concept is known as carbon market. Anyway, in future presentation we will be discussing in detail about these things. Okay, that is all about the greenhouse effect. In the next presentation we will be discussing about the global warming.